I'm very, very happy to share my experience with whoever's listening, with my fans. Bon, m'bate ka commencer et pour me prendre décision pour m'apprendre jouer piano parce que à l'âge ça me dit 5 ans, m'bate connait vraiment qui ça qui plus bon pour moi à l'âge ça connait petit bébé, petit monde. Bon, l'aime te depuis 4 ans, c'est ça que parents m'ont dit. Papa c'est pasteur, Reverend Dr. Mario Valcin. Il était un pasteur, senior pasteur l'église baptiste au Cap Haïtien, Rue 14, qui est située dans Rue 14K. Et depuis que j'ai 4 ans, nous sortons l'église, les mal là quand moi, mal le keyboard là, pour jouer exactement. J'ai essayé pour jouer musique que chorale dans sort chanter dans l'église. C'est presque chaque dimanche, et puis toujours à faire bruit dans le keyboard là, m'a pratiquer, à faire routine dans le keyboard là, et tout gens comme si chorale là te chanter ou bien audience là. Et puis bon, parents à l'époque décidé à sentir mon gars qui gagnait time jouer. C'était une grosse école au Cap à l'époque qui était dirigée par professeur Erivo, défunt professeur Erivo qui part avec nous encore. Et puis c'est là que papa mène l'école, là ça me dit seulement 5 ans. Et à l'époque, pour l'école ça, depuis comme si on a lire alphabet et pour lire de A à Z, pour commencer l'école, ou capable d'entrer dans la musique ça. Et puis c'est comme ça, depuis 5 ans, j'ai commencé à apprendre à jouer piano. Il y a un que nous avons avec l'école, l'école ça tombe grand l'école, il y a pile élèves, et puis là il y a élèves qui déjà avancé, ouais élèves qui ont point moyen, moi m'a commencé, même j'ai aimé musique, j'ai aimé son musique. Les m'a regardé 2-3 élèves qui ont avancé, il y a un élève qui a 14 ans qui fort. Nous sommes j'ai 5 ans presque là m'a 6 ans, voulait pour jouer tant que dans 14 ans yo. Même qu'à l'époque, que le professeur Erivo, papa me dit non, et il prend si temps pour arriver à jouer tant que monde qui déjà réellement avancé. Et il y en a que l'école ça t'a offert tout élève qui était bon parce que parents voulaient ouais progrès petit yo. Parce que j'étais payé par moi.
ou voulez ouais ça tout monde apprendre. Chaque année, une fois par année, il y a un gros concert fait dans le collège Notre-Dame. C'était belle bagaille, tout le monde habillé, tous les parents invités, famille, et puis tout élève eux-mêmes pour performer musique que au pire aimé et non seulement son musique au pire aimé, son musique aussi que le professeur a recommandé que le est capable de jouer. Et puis là, on travaille avant tout pour faire ce que je musique là bien. Et of course, on nervous. Nerve wracking. Et le moment où je le concert ça, si vous parlez, you sweating like crazy. But c'était une belle bagaille. Et ni pour tout le monde tout parce que vous êtes vraiment pratiqué en pile. Vous êtes capable de performer vraiment bien dans ce récital. Ça parce que son récital qui était gagné presque plus que 500 personnes. Et oui, venir dans un gros concert, ça, une fois par année. Et non seulement on va jouer devant tout le monde, ça, vous voulez pas être content, tout le monde nerveux, même pas nerveux, et professeur nerveux. So it was a good thing, every year.
When we came here, we didn't come here voluntarily. We came here because Haiti had a lot of problems, and they burned our house at that time because of political reasons. And we left everything. We came here with nothing. Like each one of us had a suitcase. Our house got burned, and most people who are listening to me probably know this story. So when we came here, we were at my aunt's house, and I think my aunt Evody Salazar who opened her house for the family. And we were not working, so my dad was trying his best to sell everything that he had in Haiti so we can start over here, rent a house, things like this. So I was the first person who got a job here because of my music. One of my first time that I played was at Pastor Amos Serafin, défunt Pastor Amos Serafin, because he passed away. He wanted a musician that Sunday. And then some people knew I was in town. And then they called upon me. He was so happy I played, and that was my first paycheck. I gave it to my dad because at that time we had so much problems. So, and we know, we are looking for every little penny so we can rent a house and things like that. And then after that, there was a huge concert in Berry University by the music school. And again, Miss America at that time was a Haitian lady, and she was gonna come. She was like the guest of honor. The pianist that they had was sick. Last minute, 2 weeks before the concert, this thing is advertising in all the major channels. My first year, within like 2 or 3 months of me being here. And my aunt at that time, who was the friend with one of the organizers, one of the people who were in the committee, said, "Oh, my niece knows how to play. She's poor in classical." And of course, they did not believe it too much. So they had me come to the rehearsal. They asked me to come to the rehearsal and play with the choir. And when I came to the rehearsal, they gave me the music. It's all the music that I was playing in Haiti. all the classical music, because actually they were easier than the level that I got to in my school. And I started playing, oh my God. You can imagine the whole orchestra. They all looking at me last minute. They felt like it was like heaven. And then they're like, oh my God, thank God. And so I ended up playing for Miss America. And I enjoyed myself that night with the whole orchestra from the UM.
So when I entered college, I always wanted to be a doctor. So I started taking all the classes to become a physician. And my mom passed away. And at that time, as the first child, I felt like I wanted to do something fast to start working. And just in case, we were worried because we were struggling with life. My dad had like 3 jobs at that time. And so in talking to my parents and things like this, so the easiest thing was, get into the nursing program, become a nurse, because that's like 2 years, and you can always continue to become a physician. And I also enjoyed the way, I also was inspired by the way the nurses were taking care of my mom. I felt like they took time, they were passionate. The doctors take time too, but they were like in and out. I felt like the nurses were the one that really brought all the information of how my mom was doing, if my mom was doing good or bad, and took it to the physician. Like, you know what? I want to be a nurse. Besides talking to my parents, maybe that's the quickest thing right now, to be in the safe side. So I continue nursing school. I still continued playing music. I played in a lot of church. My dad at that time did not have a church here yet. So since we live in the North Miami by county line, so there was a Jamaican church, non-denominational, that I happened to visit. The first, we're always lucky. I'm not gonna say lucky. Let me say we're always blessed. It's like we happened to be at the right moment, the right time. So that Sunday, my dad wasn't working. My dad said, you know what, let's visit this church. So we went around the neighborhood the night before. We saw this church, and it was a non-denominational, like Baptist kind of. So we visited that same day, that same Sunday. The pastor is saying the pianist is going to move. The pianist's husband got a job somewhere, so she's gonna have to move in a month. Guys, if you guys know any musician, please. Please let me know. This is my phone number. This is the number of the church. Please let us know, because they love music and they don't want the church to stay without a musician. And then after church, we went to the pastor. And people still in the church saying, hello to each other. And then my dad told the pastor, my daughter is a musician. And the pastor said, really? So he called the pianist. He called the choir director, who also knows music. So they took one of the songs that they put. Imagine my background, my bass is classical. And they took one of the church music, which is the easiest thing. And then it's one song that my dad loves to sing, from Haiti. So when they put the music in front of me, I wanted to laugh, because I thought they were going to give me like something really difficult. And then even my dad looked at me, okay. And then I started playing. Oh my God. Imagine the church was not emptied yet, because the committee is still there, and a lot of people still saying hi to each other. And oh my God, people were so happy. They took out that address, because we had just moved in the county line. And then I have no idea what they're telling my dad, because I did not speak at that time. They came to see us, and we didn't have a car. We just had one car. Remember, we were struggling that time. And then, so they promised they can pick me up, and that's what happened. I ended up playing in this church for about 2 years.
because of some difficulty in life, I never got to actually start a project with my music ministry, to actually be the one doing like recitals here and there. That has always been my dream. C'est toujours rêve moi. Au contraire, c'est rêve moi jusqu'à présent pour me capable retire, pour me capable de l'école musique. M'ta aimé ouais en pile fille. Vinn apprendre jouer musique et m'ta aimé en pile fille jouer musique comme professionnel. Quand pile garçon qui joue musique. Pile garçon, si vous regardez dans le baignon, pile garçon joue musique. Que gen yo qui fait seulement routine, que gen yo qui joue avec partition, mais la majorité c'est garçons. Nous même filles, nous pas en pile, moi-même, Canine, Erivo, et mon qui gen l'école là petite et son fille tout, ils jouent musique tout. So c'est rêve moi pour capable c'est projet moi pour capable faire ça dans le futur. Mais encore situation dans la vie pendant m'a continuer l'école moi vinn mourir. Je toujours joué un petit concert qui relève moi. Mal joué mais pas moi même qui créé, vous comprenez un concert et c'est pas projet pas. Je toujours gagné camper le monde qui relève. Je toujours rempli l'enterrement que mal joué dans yo et toujours yo paye normalement mariage en pile mariage et moi I'm grateful for the church, for my Dutch church that I'm playing. I'm playing every Sunday. Même que c'est musique qui est facile, on commence à musique qu'on joue presque chaque jour. Ça veut dire classique que papa fait que me connais aujourd'hui. Si me pas prendre temps pour me pratiquer la caille, son pas qu'on oublier comme ça. Son style qui est difficile en pile. C'est pas tant pour musique l'église que m'a joué. So, même genre ouais, comme infirmière nous dit pour faire exercice chaque jour, chaque semaine. Pour me prendre temps dans le piano pour me pratiquer et que moi me faire surtout le soir. L'aime jouer, il fait me dormir bien, il fait relax. Même quand dire que grand plus situation dans la vie qui vient après dans la vie moins et relation que même pratiquer pas pratiquer la caille encore. Piano a été un bel monument ou un piano mais on dit que fait presque 3 ans pas pratiquer. Si on relève pour un concert, m'étudier musique là et puis m'a jouer dans concert. Et même tellement pas pratiquer pour m'étudier musique là même vu me fait mal.
Et les COVID a peine commencé. Tout le monde était en quarantaine. Seul monde qui était le travail de first responders. C'est seul même qui était au travail de ça. Et c'est même époque ça, je ne peux pas travailler encore. Je ne pas connaître. Vous comprenez? So, pendant que je prié, je cherché travail, je pas appliqué, moi là quand moi, je pas stressé. Et comme je joue piano, je vraiment relax, je monte dans le piano. Comme je jouer 2 prières. Quand ça fait like quand ça fait 2 semaines, 3 semaines, je prié, vous comprenez? Je pas de voyager. Et puis je jouais 2 prières. Après ça me dit qu'on va faire un peu de monde et puis m'entends puis mon a perdu monde qui mourit tout dans Covid, m'entendais mon gars qui déprimé parce que pas de travail. Et puis I feel bad, me dit bon Dieu béni, pour ça m'a retourner travail après 2-3 semaines, je vais chanter ça et puis me poster dans Facebook. Mes amis. Là me poster dans Facebook, quelqu'un qui dit oh my god, pas de conjoint, quelqu'un qui dit oh my gosh, welcome back. Bienvenue. Je vais 30 minutes, 30 à 40 minutes, il y a presque 1000 viewers. Il y a des gens qui disent de sortir dans les yeux. Moi-même, je compte ça que je joue. Vous comprenez? Mais pendant que je joue dans tout, je m'inspire de 2-3 mots. Comme si, m'aider 2-3 mots, ça problème que tu as passé tout. Et puis c'est comme ça, chaque semaine, Gary.
comme vous connaissez président, moi président en gros association HANA et que m'gen but moi gen goal moi ça m'ta comment m'ta aimer pour ces émissions vision comme m'ta aider communauté. Nous avons préparé l'élection qu'on y a là pour l'élection finale. Nous sommes déjà mis 2-3 bagages sous pied pour quand l'ex-président venu, m'a déjà un bagage sous pied déjà pour montrer 2-3 élèves jouer piano. Oui, bim m'dame un pile fille vinn apprendre musique, même pas d'avle si on parent capteur de me la petit garçon petit, m'a montrer tout élève. Que garçon, que fille. Pour nous vraiment après on a même 12 élèves qui ont on nous dit 12 parents qui ont demandé qui m'a commencé à montrer petit yo apprendre musique. In the same way the same experience that I had as a child going through recital once I start, that's one thing. And the whole Miami, the whole community is gonna love it. I'm going to have beautiful recitals with all the children, beautiful place. I would love the parents to be happy in what they're investing in the children. It's a great investment. Just so you know, most musicians, if it's not all musicians that play music, you have less chance to have Alzheimer, statistically. So because your brains, the way your brains function, because while you're playing, so it's not very easy to have Alzheimer unless you have like a strong family history. But even so it's good like the Alzheimer, dementia. We may die of other things, but we probably will get these things when we like past 100 years old. So that's my promise. Thank you, Gary. Thank you, Cliff, for allowing me to share my goal. That's my promise to the whole community, my church, my friends from HANA, my friends from work, the whole community, and anybody who already reach out to me to teach their children. This is gonna be the best thing ever, and we're gonna make sure the kids learn. And I would love to see a lot of girls and boys and then we'll do beautiful recitals. It's gonna be great, where many artists will come to accompany these children. The children will be the focus. We want them to see what they will become. So let's say they finish playing the little piece, and then I will join them and then play some pieces, and then so they can be just like I was. Oh my gosh, I'd like to be like teacher was. I'd like to be like teacher Carney. I'd like to be an artist like Gary. So this is the goal, and we cannot wait. This is our project. Music school, recitals, and God will do the rest.
And I'm very passionate about music. Every time I play, it's a different energy. It's a different energy, and then I sleep well. I have to say thank you to my children too. They're very supportive. They love music. My second one plays the violin. My first one sings very well. My son, he sings too. He likes the drum, you see. I don't have a pianist. I try my best. I don't have one, but we'll see. But from time to time, I'm in my room, I hear them in the piano. I'm like, okay, maybe something's coming from that. But you never know. But they're very supportive. Every time I play, they come, they sing. Especially if I'm playing the music that they like, you can hear them in the room chiming onto the music. So that's a great support system. And thank you again to my parents, my dad, Mama Isley, and all my brothers, my brother Mario Jr., my sister Emile, my sister Marnell, and all the family for the support.